many war crimes. Most horrible and brutal crimes that they are right now committing would be the detention and torturing of the civilians who are seeking safety in the no-fire zone. And they are using these civilians as human shield and of course as a hostage to take cover behind them. Daya Master and George Master have had experience of how LTT are using the civilians as hostage and human shield in the no-fire zone to take cover. I would like to get some idea about how LTT is using civilians for their benefit, even as at now, who are detained in the no-fire zone. விடுதலைப்புலிகள் தமிழ் மக்களை வெளியேற விடாமல் பயண கைதிகளாக தமது உலகில் பயன்படுத்துகிறார்கள். அங்கே சுதந்திரபுரம் பகுதியிலே கூட அங்கிருந்து வெளியேற முற்பட்ட மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறார்கள், சுட்டிருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் பல மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். அதிலே கிட்டத்தட்ட 200 மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். அத்தோடு இறந்த மக்கள் பின்பு அவர்கள் விடுதலைப்புலிகளால் சுடப்பட்டு இறந்தவர்களை ராணுவ செல்லடி மூலம் இறந்ததாக பரப்புரை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, பின்னர் இந்த மக்கள் அங்கிருந்து வெளியேறி புதுமாத்தளம் பகுதியில் தங்கியிருந்த பொழுதும் அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற முற்பட்ட மக்கள் மீது சுட்டு அநேக பொதுமக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களை அங்கிருந்து விடுதலை கட்டுப்பாட்டிலிருந்து மீறி வெளியேற முற்பட்ட போதெல்லாம் இவர்கள் அவர்களை தாக்கி இருக்கிறார்கள், அடித்திருக்கிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, சுட்டிருக்கிறார்கள். அதில் பல மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். We also heard that LTT continued, that established evidence that LTT even continued to conscript people forcibly into their tiger outfit, even people who are in the no-fire zone, and they also confiscate most of the essential items dispatched by the government of Sri Lanka. Your experience on that? Yes. விடுதலை புலிகள் இடம்பெயர்ந்து வந்து பாதுகாப்பு வலிமாக எந்த பகுதியில் இருந்த பொழுதும் சரி, சுதந்திரபுரம், முடியார்கட்டு, அங்கிருந்து புதுக்குடியிருப்பு, அங்கிருந்து இடம்பெயர்ந்து புதுமாத்தளன், எந்த பகுதி இந்த மக்கள் மத்தியில் இருந்தும் 94ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர்கள், 95ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர்கள், சின்னங்களில் 96ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர்கள் கூட பலாத்காரமான ஆட்சேபை செய்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு குடும்பத்தில் தனிப்பிள்ளையாக இருந்தவர்கள் கூட ஆட்சேபை செய்தார். அத்துடன் சுகவீனமிட்டிருக்கின்ற இருதய நோய், சிறுநீரக போன்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கூட இவர்கள் போராட்டத்தில் வற்புறுத்தல் மூலம் இணைத்திருக்கிறார்கள். அப்போது வற்புறுத்தல் மூலம் இணைக்கின்ற போது பெற்றோர்கள் அதனை எதிர்க்கிறார்கள், எதிர்த்து தாக்குகிறார்கள். எதிர்த்து அவர்களின் பிள்ளைகளை விடுவிப்பதற்காக காவல்துறையினர் இணைப்புக்கு செய்ய வந்தவங்க தாக்குகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் திருப்பி அம்மக்களை தாக்கிவிட்டு அந்த பிள்ளைகளை வற்புறுத்தலாக தமது நோக்கத்துக்காக எடுத்துக்கொண்டு செல்லுகின்றனர். George Master, would you like to share your experiences? I know that you had a tough terrain in crossing over from the tiger-held areas to the government-controlled areas. The intention to leave this area started somewhere in mid-2006, but unfortunately, since the travel restrictions were there in force and I wasn't provided with a pass for travel, so I was trying frantically to find a way out of the messy situation. And after the humanitarian operations were started, little by little people were moving from vantage points convenient to escape without being noticed by the LTT. But unfortunately, every point where people could move away from LTT control was manned by LTT cadres, and therefore civilians met with violence, and
Many of them died in that. Many of them were injured. So that actually created a sense of panic in my mind, and I just couldn't, as an old person, I couldn't positively make a decision to dare cross that line and get shot. So I was waiting for some more convenient time, and in the process we were moving from place to place, from Udayarkat to Sundarapuram, like that we were moving from place to place, and while at Sundarapuram there were a couple of openings. Some people suggested that I accompany them, but then the reports I heard was that there was serious attack from LTT cadres for all those who are daring to escape their area. So again I came to Devipuram without daring to move. But when I came to Mullivaikal, that was Mullivaikal, and from Mullivaikal on the 17th of April I had to go to Valayar Madam to draw my pension. I had to walk along the sea coast, reached Valayar Madam, drew my pension. But while at the same time during that night, these relatives told me the chances are that we have to wait here for the right moment when people break out in large numbers so that we can join them. So I took the risk and then decided to stay with them, 18th, 19th. And on the 20th morning, around 4 a.m., we found large numbers of people moving in the direction of the hospital. And then around about 6 o'clock, we also decided to join forces with those people. I decided that I am going to take it, even if I get shot, if it is going to be death, like David in that famous novel, I Am David. Once I get shot, that's the end of it, and thereafter I will not know what happens to me. So if that becomes my fate, well, take it. Otherwise, I would be lucky to come into safe hands. And I was lucky. I was able to cross over, and here I am. Well, George Master, you read to me a very, very emotional story about a Sri Lankan soldier helping you out to climb down a slippery area. Yeah, because, that was not slippery just for me. Everybody, whether children, adults or old people, invalids and all that. When I say invalids, even sick people, they had to cross because they wanted to get away from this mess. So when I found, the small kids who came with me warned me, you will slip down, so be careful. But as small kids, they couldn't properly give me the assistance that was required to pull me out of that place. So but the soldier who was there, the other side of the slippery ground, he just volunteered to just come closer to me and then hold me by his hands and then said, "Here, grandfather, yeah." And that was really reassuring for me. Then I liked it, and then there I was within his fold. So you're on the David now? I am not the David now, yeah, that's right.